na ndị people amaghazi mmadụ na-eme something emekata ihe ị ga-anụ ọ blọkụ ha blọkụ ọgbanyụọ agbanyụọ but nsogbu adịghị maka osi na-adị unu enwere na Facebook nwere nke unu nwere igwesie iwe n'ọnwayọ nwee nke nwere na ya na-agba anya nkịrịnka mmadụ na-agba anya iberibe ịgbasi ya anya ijeruo nke gị. So ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu ka anyị si wee na-ekwu ihe nsọ ala ji wee bịa na-abụghị ofu ihe ezoro unu ezoro because onweghị onye ọwụ responsibility to tell you this thing is your own responsibility as a human being. Onweghị onye ọwụ aka ọrụ ọ aka ọrụ gị ịchọ ime mara ọbụ na ịchọghị ime ị na-anị iyi onweghị onye ọbara uru ịghọtago. Ndị nọ na west bụ ndị mara ihe a na-akọ ha esetigo a system of institution for their own people. Asian do the same thing. Ndị Africa amabeghị ihe a na-akọ onwekweghị automatic. You can never have a decent government. Nwanne nna agwọ nke eziokwu ị nweghị ike ime nwunye. You can never have a decent government because ihe na-agwa gị ha the spirit force that work on this earth because you are in prison. You are a prisoner. The body you see is a casket. If not, jigodo onwe gị ajụjụ kedu ihe the body, what is the purpose of the body? Kedu aka ọrịa? Jụọ onwe gị ajụjụ kedu ihe body na-arụ? Just like mmadụ pụta n'ụwa na ịnọdụ na Nigeria ọ na Cameroon a na-egbusi mmadụ na-ata ahụhụ na-egbu afụ ka ị na-ata. Nna nwanne jee chọọ onye nwere ego, look for a millionaire, jụọ ya si ya nwanne with the happy. Jụọ the millionaire, are you happy now? Let him give you answer. That is why you have na ndị nwere ego na ụkarị drug addict, drunkard, whatever. Because o chọrọ o nweta dị ego, everything is fine. O nwetakwa dị ego o doo ya anya na is like onye na-enweghị akwụkwọ na ala bekee. Oruo mbọ ọsị ebe na-enye ya akwụkwọ ọ ya akwụkwọ n'igwe. One day nyekwa ya dị akwụkwọ afụghị n'igwe ahụghị ihe ọ gbawara ka ihe ọ na-azị okwu ka gasị nwa dị ya egboro ya ehi okwu ka mụọ na nwa dị ya ahụ ihe yirie okwu ka nwa okwu ka imere agha ihere emewole na okwu ka the fundamental secret of secrecy in this life we na unu here unu na-take literal but all this thing will hurt you or will make you. The only thing nwere ike hurt you that this life or make you bụ this truth, fundamental truth ndị reveal ndị isi ojii all over the world. Ihe na-agba ndị isi ojii all over the world one thing, the body you see is cemetery, is a graveyard. Here on earth is underworld. Ihe nọ n'ime ịnọ n'ime afọ ọwụ ya, there is no how the body will be active and working diligently. It's not possible. You got to go. It's not possible because ọwụ na ịchọ ịrụ and just were aka gị now ifuru mmadụ na-eme discover something, develop something out of nothing, develop electric generator, develop computer, develop phone. Ihe a bụ ihe naturally, because if the spirit become capable, master itself, it begins development materially to help the spirit develop, because this spirit, the intention is development. So ọ na the spirit aganwu ebe ahụ ọ chọrọ ịga, the spirit needed to pass again through life, because the only doorway to ascend is through human body, not even animal body. Only through human body. The access to the kingdom where you came from at the beginning, the access, only the access, all through human body, the ability to reason. Only thing. Na-achọ ihe nke ụwa, unless only maybe the truth ga-esi reveal to you, unless me buturu ihe atọ nsọ ala otu ansi ekwu ya. Maka amamihe nji anyị anọkọta akwube maka nsọ ala nwanne, because ihe awụ ihe dịka chi si ike ya, a na-alụ ụwa alụ. Ịghọtago, a na-alụ ụwa alụ ihe dịka chi si ike ya. Ọ ya mere eji ekwu maka nsọ ala ya anọkọta one day eziokwu ya na-akọghịrị mba. Anyị apụta one day na-akọtu nwanne, ịkọtu anyị ajighị mara anyị abụghị ndị na-akọtu. Ịghọtago, because the life is individual.
there is no how we can talk about this nsọ ala because anyị mara life individual development. So ihe anyị na-ekwu maka nsọ ala because in olden days enwere a people their children through what or whatever misbehave because I go pụọ na line na-ata ahụhụ dị ya n'ime ihe anyị bere ebe ahụ. All those people nwere conscience already, nwere conscience ọkwa ndị na-enweghị soul. There are a lot of people without soul. O nwere ndị nwere conscience but ihe mere bụ na they lack this, ha aghọtaghị the thing. So all those people ka anyị bịara ọhụụ maka ndị chọrọ ịnwụ anwụ, ọhụụ maka vampires will overpay. O nweghịkwe any blood a na-akpọ ndị Igbo as a blood. No, Igbo is a unification of the mind. Is a unification of the mind because it's based on that letter. Onwekweghị mgbe n'ala Igbo mmadụ anakwaghị anụ nwanne, n'ala Igbo mmadụ anakwaghị anụ nwanne maka mgbe a ga-asị gị. That is why unu na-eche na ihe ndị blood Igbo blood, you will have a betrayal always in the life. Ichekwa na ihe blood, onweghị blood. The only unification here ọ bụrụ na these people who go this direction ọha bụ ndị a ga-enye anyị, they will give you land to harness because that land is own. Ọ mmadụ nwe ya, ọ mmadụ nwe ya, mmadụ bụ mmụọ. Ọwụ na imebe the same thing onye nwe anyị aha before you na-eme, the and will automatically go into your hand. Period. Ị gaghị na-eme ihe ọzọ na-eme expect ka mmadụ nye gị anyị. Nwanne nwe ebe ọ na-work n'ụwa. If you go to Spain without abiding by Spanish law, they will send you away. Ị gaa na America violate American law, America will send you away. If you go to England violate English law, they will send you away. The only thing ndị isi ojii anaghị emebe ọfụma ma ndị Igbo ma ndị Africa the same thing. Ọ ihe a na-agwa unu because ha aghọtaghị ihe a na-akọ. Ha aghọtara ihe a na-akọ. Ekwene ka mmadụ fool gị. Don't let anybody fool you including me. Mbọsị ọbụla m gwara gị ihe na-abara uru, don't listen to it. Onwere uru ọ ga-abara gị. Ngwa ha gị ihe abaghị uru, nwanne m don't take it. Onwere uru ọ ga-abara gị. There is no need. The only thing you know here because you violated the rules and regulation. You need to pass a process of transformation. Period. Life is about transformation, life and death. Ọwụ na-enweghị death, agaghị enwe life. Ọwụ na-enweghị law, kedu ka ị ga-esi ama ihe bụ ihe ọjọọ? Ọwụ na-enweghị ekwensu, how can you know what is ihe ọjọọ? So ọ bụrụ about na enwere some man a na-akpọ evil somewhere. No, it's about transformation. Motor without a gear, because ekwensu bụ ihe tinye gear ahụ. Ụnụ amana ekwensu tinyere gear. Ekwensu na agwụ, two of them put that gear. Ekwensu with agwụ tinyere the gear na moto. Unu na-agbara ekwensu ọsọ. Without ekwensu ị gaghị ama onye bụ God. You cannot know God. Without ekwensu you cannot know God. Period. So all of them dey important because they are from one house. Also, come, let us make man in our own image and likeness. That means it's one family. Come, let us make man in our own image and likeness. That means it's one family. Onweghị nke si ebe ọzọ wee bịa. All these things na-arụ ọrụ according to nwanne iweta beans, ị na-esu ya n'ikwe, ka ị na-esu akpụ n'ikwe, ka ihe na-eme ọkwa ị na-abọ ndị a, ị na-aba ndị dị akpụ. Ị ga-esugide obere oge akpụ ha anọba i were esi igwe n'ọkụ. Ị ma na ọkụ na-afụ ụfụ, ịbago n'ime ọkụ. Ọ ihe ofu ahụ ọ na-afụgo ihe ọ na-afụkwa nri ahụ ị na-esi esi ọkụ ụtọ aka o si afụ ya. At the end of the day, it transform all the nri into something eatable. Kedizi ka nge nwa as human being ga-esa transform. Ebe ọ bụ na ị na-esi nri n'ọkụ wee transform ya. Ihe ọ bụla ị na-eme, ị na-ehit wee transform. Nge nwa na onwe ga as a human being, how can you be transformed? How? Nge nwa. Ị na-transform everything. Transformer, o nwere transformer. Radio nwere transformer. Electricity nwere transformer. Ị na-asụ nri asụ transformer. Ị na-esi ofe transformer.
gị nwa gị onwe gị bụ mmadụ, kedizi how can you be transformed? Gị nwa ị chere na otu ị nọ na batrị moto ahụ ị na-eyuzu ọ mmadụ rụrụ ya, ị ga-arụ nwunye ịma ihe eji arụ batrị moto? Moto, meshin, ihe niile anyị na-afụ anya mmadụ na-arụ, ọ mmadụ na-arụ ịma arụ ya, ịghọtago? Nwere ike ịma arụ, nwere ike ịma ha arụ, ịghọtara? Ihe a bụ example ka m nyere gị. So that means e nwere ndị na-eche uche nwere ụbụrụ isi karịa gị, because ọnwụ na ọ bụghị ya, kedu ihe ịma arụ asị akara aka? Ị nwere ike ịmụtara nke mmadụ rụrụ, nsogbu adịghị, mana nke nwa iji wee wụrụ mmadụ because our ability, because wetugo the thing na normal level, wetuo ya ewetuo. Kedu ihe onye a chebere wee cheta ka esi arụ dis generator na-enye ọkụ? Ọkwa ụbụrụ mmadụ bụ ihe ahụ. Phone a mụ na gị ji ekwu okwu a, ọ ụbụrụ mmadụ, ọ somebody's brain behind this telephone. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu. You got to go. Oh, somebody's brain is behind television. Somebody's brain is behind telephone, computer. Ọ ụbụrụ mmadụ. Jizie onwe gị ajụjụ as ordinary human being. Ụbụrụ gị onwe chere enwe ike icheta nwụdị ha. Even enye gị nke arụrụ arụ sef, kpughe this telephone inside it. Si gị dozie ihe meziri nebili n'ime ị gaghị edozi nwe. Nke ahụ gwere arụ, sinye gị redio mere mmebi, FM redio mere mmebi, gị dozie ya, ị gaghị edozi nwe, imepe ya ọgbaghachi ahụ. You got to go. So you chọọ ka because all ndị are transformed already, they have been transformed into a higher human being. All ndị again ha na compete n'ụwa. Can you compete with these children? Ị ga-compete with these people with this kind brain? Ị na-ajụ m why unu enweghị ọkụ, unu enweghị mmiri? China is coming to Africa to take everywhere. Europe is taking everything we have, our oil, our gold, our diamond. If you cannot repair a radio mere mmebi, nwanne ịma ha na these people nwere ike ime plan na TV, na Facebook, believe we are truth tomorrow, i were ana gị nyesịa ha, ịma ha debe ha si eri gị, i nweghị ike ime ha si eri gị, because if they can build this game, movie ha na art ọ dịka truth, rụcha play ọ dịka eziokwu, ịma ha na ha nwere ike ime some kind connect something ị na-ama ha anya, and you become the victim of it, because enwere ihe na-akpọ cause and effect. You have to be, all the whole nwa bekee country knows that there must be the cause of their own effect. Everything their children thinking, they created the concept for their children to think about it. Their children don't react in something somebody else thinking, thoughts. Nwa bekee agaghị eme. A Chinese man cannot react in something ọ na-ebe ihe anyị nwa mere invent. But anyị nwa na-anụ ọgụ na-abụghị anyị nwa. Ọgụ abụghị nke gị. Nwa bekee can never go and check you, because ha ma about what life is all about. You man ihe life is all about, you don't know. That is why you ata off. You got to go. That is why you are suffering, because you know ever for transformation. Ọwụ na ịma ihe a na-agwa gị, then you focus on your transformation. You got to go. But nke a mba, ị hapụ onye diri je gotere m nri ọkụ, o jee ebe ahụ chọrọ ndị mmadụ jewara before na-abata ya ọka nwụọna. Ịghọtago? Ihe niile anyị na-eme, 99% of ihe anyị na-eme n'Africa rubbish. Onye idiri ịga ihe n'igbo ahịhịa, start a new one. Ihe anyị na-eme n'Africa today, 99.9% is rubbish. Onye idiri iti ihe na igbo ahịhịa kpochie ya, begin a new life. Because the generation, when they check, the generation is gone, is dead. Ordinary vote nkịtị, go and check. O nwere nke post to 1950 vote. Go and see 1950, the same place vote. Go and see it. If you cannot organize a single thing, not single thing you cannot organize. If you cannot organize a single thing, o doghị anya na mmiri abago n'opi ụgbọgọrọ. Nwanne, no, nwere onye ọ bụrụ nwa bekee can never help you because of our responsibility. A Chinese man can never help you because of our responsibility. The only help is we, because of our responsibility. Because nwanne,
how can kedu ka ebe ka a ga-ebido jibe onye ukwu wara from where? Kedu ebe a ga-ebido ịmaka ị na-ekwu Nigeria dị 100 and something million. Ị ga-eje na brain ndị mmadụ na-akụwasị ya na-etinye ya ihe ntiti nwe something na brain of 100 and something billion people. Ị ma na people na think different. Ị ma na ọ ga-eteki 1 year to destroy a nation, take 100 years to rebuild it. Ị ma na ọ take a generation to build a country, but can take only 1 year to destroy it. To build a nation, ihe ọ na-edere bụ na ị ga-ebido reformat by the whole brain in that country. When not is a generational gap. The land is already destroyed. You can never have any meaningful thing unless me mere nsọ ala. Then you create a new being. Ndị mmụọ nọ naanị ga-abanye n'ime ha wee rụọ ọrụ, because before mmụọ nsọ a na-abịa n'ime gị, ị ga-clean the body every month. Nwaanyị na-egbu ọkụkọ before mmụọ nwa ọfụ, before release the ovarium, that is ovary, that seed ahụ na-abịa akpọrọ the sperm. Every month the girl ga-esweta saa the whole body, wash the whole evil system nọ na the blood system, wepụtazie the egg, cherezie nwa ọfụ, nwa bịazie ọma absorb. Before the mmụọ on earth, you must clean the system. You clean the system, the mmụọ wee bịa. Nwere ike nke nwe arụgo arụ, ọ bụ nwa gị, or your own child nwere ike inwe opportunity to do it. There is no transformation in Nigeria, not Africa. There is no automatic it can never happen. Say na mo gwara gị, it will never, it can only get worse. It will get worse too. No country, onweghị ọ bụrụ name is not about name. Not about name. If you like, you change it to your village name tomorrow. No, that is not the case. That is not the case. If you like, you call it Jamaica, the same thing will still happen, because the people living there, they are not worthy. None of them is worthy. If a human being go to Nordic, the ministers na-eji bicycle were eje offices. Nke ordinary vote ka mmadụ winri, ihu ka o si agba egwu, ihu dị egwu ọ na-agba, ị na-ajụ ọ bụkwa service ka onye a winri ọ na-agbara egwu a niile. So if somebody na-agba egwu otu a maka ọ si eje call for service, that means there is something behind this thing. Inezigodi ndị na-ekwu okwu anya isi ọwụ ndị a ga-achị mmadụ 200 million. Ndị a ga-achị mmadụ 200 million with a different ideology, with different mindset. These people ịpụtakwazi echi isi ma ụlọ enweghị ọkụ, ụlọ enweghị mmiri. Nwanne, electricity abụghị money, ọwụhụ maka money. You got to, development abụrụ about money. It's not about money. Development is not about money. It's about consciousness. It's not about money. Because all not about money, every Africa will be developed because they have money. It's the mind. All about money, all Africa will be paradise. Not about money. Abacha, ego Abacha tiri na Swiss bank can build the whole Africa. Sọsọ ego Abacha, sọsọ Abacha akpọbekwe m ndị ọzọ. Ọ ga-arụ the whole Africa. O nwere ego ebutere na Rotimi Amaechi na Lagos Bay. The money can build the whole Africa to up to standard. You got to, so ọ bụghị about money, is about the land rejected you, said no. I said no to you. These people were one before. How come today they are not one? Because the spirit never wanted something like that. They never wanted, because they are not. You are not my son and you are my. On divorce, you are not my child. I am not your son. You are not my wife. I am not your husband. Period. That is why you see every time again, not single agreement. China lost 70 million in civil war. Chinese 70 million. Europe during Nazi lost 60 millions. 60
millions in German, UK, France war. Europeans fought for 100 good years civil war. Europeans. But today now I use them as an example of good governance. 60 millions. Chinese lost 70 million. America, I cannot say because more than 2 million people lost. You got to go. So over because you cannot sit down. You hear them, the thing is inside, not outside. The problem of Africa is inside, not outside. Not outside, it's inside. Madik Mahari. That's why they brought this paper. Ordinary paper with security. This paper only mean trade by barter. Value of your goods. You don't have any goods, but you want paper. You don't have any goods, but you want paper. Paper is making. After I give you this 200 million, you go inside your house and dig a graveyard and bury the $200 million. Why did you don't need it now? You need it here. Okay, this $200 million can build factories in your village. Electricity, light, free of charge. People will not pay electricity bill with this money. But this man take this money and bury in his graveyard. Ndị Igbo so kpakụ eri ewukwala ọtụrụ ndị nwụrụ anwụ. So na onye a nwere consciousness, they have no soul. They have no soul because all that this man nwere soul. All about because this money can generate money upon money upon money upon money for him. Yes, but already the money got in Switzerland. Oje na Switzerland they say only you will sign, nobody will sign, only you, so that almost year the money will remain in Swiss account. All of them. Mobutu Seseko of Congo, ego nwere na Swiss bank before onwo, all ga-azụ the whole Africa niile for 100 years. Nobody will ever spend dime. Mobutu Seseko of Congo. Zaire. Bongo, the father of Omar Bongo, the father of Gabon. Ego nwere na Swiss bank will feed Africa for 200 years. Nobody will spend dime. Nobody will spend dime in Swiss bank. But Switzerland, you got that place, you see ọrụ akwụkwọ gị $5,000. $5,000 and akwụkwọ ụgwọ after work in Switzerland. They have no oil, they have nothing, no gas, no fuel, no gold, no diamond. But to go there, if your $1 fall down, somebody will call you and say, na $1 ga-adapụgo. We have oil, we have gold, we have 500 different kind of mineral resources. We don't have ordinary road to go our home. Ka anyị gaa na be anyị, ngwa gị no mind problem. You got to no mind the problem. Our political problem is not a political issue. It's a mind issue. Because mind is about the land. Heart represent land. Obi gị represent land. Without ikpere gị, ị nweghị ike ịkwụrụ nwa ọtọ. Ndị Igbo na-ekwu ikpere ala, ikpere ala. Ndị Igbo na-ekwu ikpere ala. Ikpere ala abụghị just ikpere gị. No, ikpere gị symbolizes the force that makes you up, push you up. Because all the force na-push you up, ọ ikpere gị. Without ikpere gị, ga-ahapụ nwa ọtọ. You got to Without ikpere gị, ị gaghị akwụ nwa ọtọ. So ndị Igbo na-aba ihe afọ according to the law of nature. O sị gị obi gị ka ebe obi ọkwa ibi n'ụlọ ka ebe obi, that bi bụ the word there. All the bi ka a na-ekwu maka ya. Obi gị kedu ebe obi? Your home. Your heart is your home. So if your heart is connected to the spirit, then the land will become yours. That is how you sprang at the first place. Because it's a mental. The word is mental.
is imagination. Go to creation. Imagination is a creation. Ihe anaghị anọkọta na-eme, enweghị ihe mere by accident. So life is based on transformation. So ndị eme ha ọfụma because about death. Actually here is death because only life will die. Spirit on anwụ. Have you seen spirit die before? So no. So that means here is death. Here is death because here is evil. Ebe ga-afụ evil only here. Onye nwụrụ anwụ bụ spirit ka ọ bụ. So onye dị ndụ na-afụ ihe ọma, afụ ihe ọjọọ. Onwerezi ihe ọzọ. So ọ bụrụ na ị kweghị na nsọ ala nwanne nobody nwe onye na ibiri ekwere so that ịtasịa dị afụfụ a sị na a fool at fault bụ a fool forever because aba m 100 years time I am telling you, I swear that you must abide. Ọwụ na ọwụ tudo ọwụrụ echi nwanne, if not now, because that is only way. There is only way, one way action. Life is about going home or you stay outside, but a wanderer. Either you are a wanderer or you are in your father's home. There is nothing else. There is nothing else. Because on general political issue, I'm crying, I'm suffering. That is just an illusion. About political issue. The case here is you are in prison. Finish. In on anger. And the only way you get apụtanwu na nga gị bụ through option adịgo before, because before there was no option. Kịta na anyị enweghị option as nsọ ala, anyị enweghị option. You got to go. So anyị enweghị option. How do we get back to ka ebe anyị mejọrọ? Where have we gone wrong? Ihe onye ma ihe na-eche. Onye ma ihe don't see Hausa killing me or Yoruba killing me. What have I done to deserve this? That is the question. What have I done to deserve this? That is ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. Ọ bụrụ about ndị gị na-eme ihe. No, what have you done to deserve it? Because why o ji wee wụrụ mụnwa bụ the victim? Why am I the victim? That is the question onye nwee sense nwere akọ na uche na-ajụ onwe ya. Ọ bụghị just they are killing me, they are. How can ọsọ gị na ebe ahụ? Why are you the victim? Why na ọ bụrụ gị nwa nọ na position killing? Why? You got that? Man, these people ha enweghị ike iju onwe ha ajụjụ, wasting their time, wasting their life, wasting their energy. Nwanne, you can never win God. God is the creator. You can never win. Period. God abụrụ 1 cent somewhere. If everything you did, he will forgive you because he's a saint man. No, that's bunker. God is the destroyer, is the killer, and is the molder, and is the creator. It's everything. Either you chose where to go, you chose to be victim, or you chose because of Ngoma is your own self. You chose where to go. Because God will still bear me witness. God will hear it, Satan will hear it. All of them are waiting. Good ones will go and follow what I said. The stupid one will go, Satan is waiting for them. Devil is waiting for them to come. After Agwosiageba saying, yes, that guy told you, but did not listen. Who are you going to blame? When you get blame? That guy said it in YouTube, said it in Facebook. You will hear it. He did not. Come here. When you go there, he will tell you, yes, he told you, I will bear you witness. I was there. You go and ask God, God, please, what is happening to me? God will say, that guy say it in Facebook. You hear it. What did you do? Next thing you say there is no God. Excuse. But whether you God or no God, you will suffer because there is law of earth. There is law. Whether you believe, if you like run away, there is no God. Who concern me? Whether there is God, concern me. But the only thing I say is that there is law and you have violated the law. And that law will hunt you down. Finish. Period. There is a law and you violated the law and the law will hunt you down. That is absolute truth. No more, no less. So ozi ngwa ka ọ dịara. Ị gara na nsọ ala o, jiri nnọọ nwayọ soro nsọ ala.
nsọ ala nwere a full package for adult, for the youth, for the unborn, children ndị amụbeghị amụ. ịghọtago? Anyị chọrọ iso ụzọ nke anyị, the way anyị si wee fụ ya, otu anyị si wee mee understand life na spirit, a moving force that want to accelerate. ịghọtago? So ka anyị soro ihe nsọ na nsogbu ofu. We are married. Eji wee sị unu na ọ nụrụ di na mmiri, all those things chakoodu ka a na-enye unu. ịghọtago? Onweghị onye nụrụ di na mmiri ọbụla. Ihe a na-ekwu mmadụ ịgba ndụ wit mmụọ, mmadụ ịgọ mmụọ, mmadụ iwe onye ọgọ mmụọ, ihe a na-ekwu maka. ịghọtago? O ji wee sị na ọgbanje nụrụ di na mmiri. All those things code, because based on this thing anaghị eji ike akụziri mmadụ spiritual knowledge, because onye ahụ agaghị aghọta ihe na-akọ. Ya mere eji weta ihe na culture. ịghọtara? Ọ bụrụ na ị gaa na akwụkwọ nwa bekee nke ha na-akpọ Songs of Solomon, go open Songs of Solomon, gụọ ya, ị ga-ahụ na ọ na-ekwu about marriage. Go there and read it. Ọ na-ekwu about Songs of Solomon, ọ na-ekwu about marriage gị na onye marriage hụ ahụ. So all these things reach na every culture. So once you hear any time in the Bible in marriage, love, it's talking about between you and God, relationship between you and God. You got that? So nsọ ala bụ the same thing. We are married with the force that create. So this force we never, because one is force, come on, you force we ike, more creation, more creative force, the holy, because without holiness there will be no creation. Only that's why o ji eme nwaanyị chọọ ịtụ ime ogbuo ọkụkọ, ya symbol. Nwaanyị egbughị ọkụkọ agaghị atụ ime. Go and do your own research. Nwaanyị egbughị ọkụkọ enweghị ike ịtụ ime. Nwaanyị anaghị egbu ọkụkọ agaghị atụ ime. So evidence, before more we marry with you, you must make clean. That is what they say, ịchụ aja. Can you an example na Bible na-agụ? Maka na mgbe akwụkwọ nta na akara anyị pụta, you will see the other evidence there. But ka njirigodi nke unu ji wee mara ụnụ atụ. Ịchụ aja, in the beginning, abụrụ ịchụ aja. Ịchụ aja wụ na third verse ka ọ dị, not na first verse. Dibia ịgba afa na ịchụ aja. But if you go to the Bible, ewere ịchụ aja bido. Genesis wee ịchụ aja. Kedu ihe mere die? What happens in Genesis? Ọ sị gị ọwụ na enwe, because it's like you are giving instruction to your son. In the beginning there was darkness. Na-ege ntị o. In the beginning there was darkness. Kedu ihe mere? Okilia the darkness. Ọwa dị oji, ọwa dị oji, ọwara dị ọjị. Ọwa dị oji, ọwara dị ọjị. Kwe na awa ọjị. Ihu ka o si wa dị oji, ọwara dị ọjị. Gotago. Ịgọ mmụọ. Iju ogu na ọfọ. Iju ogu, iwere ọfọ ya, then ịwa dị ọjị. Ọ ihe ndị a na-achọ ịkọwara gị na Genesis 1 to 31. Then abana the second one, which is mgbe ọ gwara about, o kwuru about nwunye Adam. Ịghọtago, iju ogu na ọfọ. Then ọbana nke ịtọ mgbe agwọ bịara. Ịghọtago. So all those things wụcha instruction ka a na-enye ụnụ, onweghị ọbụghị about, ọ na-agwa gị about life. So ịchụ aja, ị kwesịrị ịma na mgbe aha Adam na Eve tara mkpụrụ isi atara ka ihe mere. Ọkwa ọ chụrụ ha from paradise. Ọ wara dị ọjị, wasịa dị ọjị, dozisie obodo kụsa. Omegha gịnị? Ọ chụọ dị aja. So ndị nwa sị human being, ọwụ na ị pụtara ụwa, ị maha ka isi wee megherie baa n'ihe ọjọọ. Kedu ihe ga-eme? Chụọ dị aja. Chụpụ ya. Chụọ dị aja. Ịghọtago? Ọ aja ime mmụọ, chụọ dị aja ime mmụọ. Ọ bụghị ije gbuo ọkụkọ na-ewu somewhere. No. Chụọ aja ime mmụọ, because that thing in the Bible is about mental knowledge ka a na-ekwu, spiritual knowledge. Ọ bụghị mmadụ nọ somewhere, because ọ bụrụ na Adam ọ nwoke ka ọ nwaanyị ka ọ bụ onye ọcha ka onye ojii. Kedu onye Adam bụ? Ọ bụrụ mmadụ. Ọ about mental ka a na-ekwu maka ya. So all those things, our practice ihe kwesịrị ị na-eso asị ndụ.
asị gị chụọ aja isi mba, asị gị na a na-awa ọjị nke wa dị oji isi mba, mana asị gị ebute mkpụrụ osisi n'aka ị na-awa ihe ọbụla just materialistic nonsense iji just proud, I'm a proudly Igbo man na anyị na-awa ọjị. Nwanne ọ bụghị ya bụ the case. Ị na-emekpụrụ onwe gị ebere. Ịwa dị ọjị dị mma, but can you do the really wara dị ọjị so that you can be free as a human being? Mere onwe gị ebere na have mercy on yourself, pity yourself as a human being. Ọwụ na pity onwe gị, who will pity you? Nobody. Onwe onye ya pity gị nwa, nobody will. If your awụfụ ga anakwa ha akwụsị echi nwa nwanne echi. Your problem is not going to end tomorrow or next tomorrow. You can on a Genesis, you are in Genesis of your problem, because it's better you don't hear than you hear and walk away. Ọ ka mma na ịnụghị anụ than na ịnụrụ walk away. That is the worst one. The worst one bụ na ịnụrụ and walk away and block your ear. I know the age of Facebook talking nonsense. Everybody go to Facebook and say nonsense because they want to talk. Or whatever the case, you can talk, it's free. Facebook will free, whether you have advertisement and never advertisement. The main important case here, you personally, what have you learned from Facebook nwere ike change your life? That is the case. Personally, kedu ihe nwere ike ịgbanwe ndụ gị mụtagoro na Facebook? That is important. What about you na Facebook na akọtu? Nwanne enweghị uru culture ga-abara gị without developing your mind through the cultural education. Enweghị uru ọ bara gị. Don't follow it. Don't follow it. Enweghị uru ma Igbo culture, whatever the even identity. If ego aha ahịa na-achị ịba mmadụ afa, ego aha is to eju ogo to stop that spirit from running so that you can transform it. Ọ itinye gị without ọwụ na afa anụnwa agụrụ gị, there is no cultural meaning ga-eme gị ka ị mata ihe ọ so that your life will be better. Tofuo ya. If a culture is not developing you, set a pace for your million years to come generation, leave it. Enwere uru ọbara gị. Ịghọta m? Enwere uru ọbara gị. Ahụ m onye Igbo, ị na-eme Igbo. Enwere uru ọbara gị. Enweghị uru ọbara. Then why did you need ihe na-enweghị uru ọbara? Why did you need it? Enweghị uru ọbara gị, nonsense. So ọwụ na ị na-eme Igbo na-ekwu maka nsọ ala na-ekwu ihe dịgasị ya agha, a na-eme festivals. Ifu the festivals odoge anya na ihe agwụ o nwere ihe na ọwụ ha anaghị zuzugharị. Nwanne ọwụ na ọ bụghị nsọ ala, enweghị ihe m ji adị Igbo eme. I don't need it. Ọwụ na ọ bụghị nsọ ala, I don't need it. Enweghị ihe m ji kedu uru ọ ga-abara m. Nje bụrụ onye Gambia, finish. I go to Gambia, live and become a Gambia man. Joe obodo na Africa nwere culture and join them and become part of them. Finish, case close. Ị ga-anọ ebe ahụ mgbe ọbụla achị ịtụ vootu egbuo gị, ndị ugwu pụta egbuo gị, ndị ofe mmanụ pụta egbuo gị, ndị China pụta egbuo ihe pụtara ụwa. Enweghị uru ọ bara gị na nwanne ịda na isiri ike. Become the protector of your creator. Defend your creator, then your creator will defend you. Or you a coward and die slowly. You got to and die a miserable death. Period. One ịdị asọ abụrụ cowardly. Ịdị asọ bravely. Ịdị asọ is bravery. Ọ bụ ịdị asọ. Holiness is bravery. Ọ bụrụ cowardice. Because God is brave. Without brave, how can God conquer darkness? Before there was darkness and God conquered this darkness. And now, you son of God, you cannot conquer darkness. You are not. What do you hear my nako? Ma ihe na-akọ nwoke m. Enweghị ka ị ga-esi wee bụrụ a son of God without conquering evil. Is a lie. You cannot be son of God. Evil will. You know, back every day crying. Hey, they are killing us. They are killing me. Nwanne, jeje chọ ihe na-eme go. Go and look for what is wrong with you. Jeje chọ ihe na. Je mara ebe ịsara ahụ cheta gwara gị because ị mara ihe na-akọ. Enu elu aka na elu aka. Even devil rejected you. God rejected you. You are in the middle of nowhere, middle of ocean. Ị nọ na purgatory. Ọrụ ndị ụka. Ị nọ na purgatory. Because ọnwụ na ọwụ here,
you must defend yourself as a human being. nwanne si wepụ ya just mee ya simple as a neutral man, mee ya simple as a neutral man. You got to go commonly man, as a common man. nwanne there is no how ị ga-esi wee sị na enwere philosophy ideology a na-akpọ God. And what is this God? God is a creator and powerful man. We worship this man, powerful man, as God, but every day you cry. You cannot even eat 3 square meal. Now, but what type of God is that? Then what is the need? What is the essence of this? Nekwe ụmụ nnụnụ bi n'igwe ha enweghị ubi ma ọ bụ ọba Chukwu nna na-azụ ha. Ịnụbeghị before? Nekwe ụmụ nnụnụ bi n'igwe ebe enweghị ubi ma ọ bụ ọba Chukwu nna na-azụ ha. Ịnụbeghị? Chukwu nwere ike ịzụ ụmụ nnụnụ bi n'igwe. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ogbenye. Ogbenye bụ gọọmenti in ancient days. You got to go. The tax collectors ndị anyị na-akwụ, anyị we pay them with everything ha nwere, we give them. You got to go. Ọgaranya bụ ihe gara anya. You got to go. Gịnị bụ anya? Anya bụ 8. Once ọ gafere n'anya, ọ gafere. You got to go. Anya bụ 8, ị na-anụ maka 8. Nọmba 8 ahụ ị na-afụ anya. You got to go. Ọ gaghị n'anya. Ọ ya ka eji wee mee ya. Because ọ gaghị n'anya si asa atọ, ịsa ịtọ, ịsakwa ha, ịsakwa ha nụ ịtọ. Ịta na ịsara tọ, ịga anya, ịtọ ma na ịga n'anya. Ịghọtago? Onye mere ji wee mee ya ọ dịka rich man. Ọ bụghị na rich man. Ndị Igbo amaghị ya na-akpọ rich man in the olden days. We don't believe in richness. Anyị believe na purity. We believe in sacredness. Ịghọtago? Ọ bụghị today now onye zusi ozi gbasịa ama ọgaranya onye agbụrụ ozu. Igbu ozu owe ezigbo ihe. Igbu ozu owe ezigbo ihe. Atụ onye agbụrụ ozu, makwa ihe ozu o gburu mmadụ. Nna onye agbụrụ dee. Hai na ihe dị ma gburu ugbo. Ugbu tais ogbu tọsịrị mmadụ everywhere. Ọkwa ihe anyị kwuru na ọmụmụ kwuru ya, kwa ihe m nụrụ ka m kwuru. Ịghọtago? So nwanne, ọ bụrụ na unu kwere ihe a m na-agwa unu, ịghọtago? Nwanne, ị ga-apụ ndụ. Ị ga-apụ ndụ. Ị ga-adị ka onye kere gị. Ị ga-adị ka onye kere gị. Mmadụ agaghị anọkọta ndị mmadụ na-esi mmụọ n'ebe ekwere. Ị gaghị asị m na ị na-efe Chukwu na-ata afụfụ. Nwanne, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị nke ọgaranya ka m na-ekwu. Hapụkwa ndị onye ọchị, ndị ana m ekwu ndị a na-ebugharị jet na ihe. No, ana m ekwu onweghị mgbe ị ga-asị m na ị na-efe Chukwu. Nwanne, ama m ihe bụ Chukwu. Chukwu wụ the god of the wind. Ọ bụ nya bụ na ị na-eku ume. So the force, all breeze na-eku ọkụ, breeze na-eku ọkụ, ọkụ a na-achasi ike. That is the position of Chukwu. You got to go. So I know what it is. Ị gaghị asị m na because ọ wụ Chukwu wụ the wind, nkwọ ya na-ebu mmadụ agagharị. Ọnya bụ gị. Once nkwọ pụrụ gị n'ime na enwụọ na. Once ikuku pụrụ gị n'ime, ị gaghị ekuzi ome enwụ. Ọ Chukwu ji gị ndụ. Chukwu ji gị ndụ. Once ikuku pụrụ gị n'ime, you become a dead man. Finish. So onye nwa na-akwọ gị, onye nwa na-akwọgharị gị, ya akwọ ga-agagharị. You got to go. So ị nweghị mgbe ị ga-asị na ị na-akpọ Chukwu, ị na-ata afụfụ. Asị ka ọ bụ. Asị ka ọ bụ. Mmadụ enweghị ike imeri iwu gị, kwerenụ m. Onweghị ya ga-emenwu gị. Nwanne, ọ bravery were fight. Fight a were egbe. Fight wụ bravery. Ọ bravery wụ fight. Ọ bụrụ egbe. Ndị ga-eme inyecha egbe niile ha ruo ebe ahụ, ha n'ụda egbe ha tụfusie egbe ha gbafusie. All the heart ka a na-ekwu maka. Ị gaghị na-efe Chukwu ọdịnarị agụụ, nkịta agụụ na-egbu gị, enweghị ụzọ, enweghị ihe ị nwere. Even your governor self ga-abịa na village unu zuo oshi gbaa ama na mgbọbụghị otu ahụ, because onweghị Chukwu ị na-efe. Even Chukwu ozizi kpọọ gị ọkụ ka Chukwu na-akpọ gị datinse. Because ọ bụrụ na ọ bụghị ọkụ ka Chukwu na-akpọ gị, why Chukwu ga-enye gị gọvanọ onye ezu oshi? Why na onye ha good one? Why Chukwu ga-eji enye gị gọvanọ? Ị na-ekpe ekpere, kpegide ekpere, kpete gọvanọ na-ezu oshi. Ị kwesịrị ikpecha ekpere, ikpete ezigbo gọvanọ na. Mana nke ikpesie, ikpete onye oji, kpete onye ama. Unu ekpete nwe ọkụ, unu ekpete nwe ụzọ, unu ekpete nwe good water, unu ekpete nwe nni. Ordinary God to protect yourself, ị gaghị ekpete nwe. Ngwa gị na ihe abụghị ezigbo chi ka ị na-ekpere, isi m na-asị. Nwanne, unu edeceive n'onwe unu. Kama esi m na-eme ha
na that is na mere mistake na ịma ha pọmpa play. O nwere mgbe erichara anyị dị gbugo ọ bụghị so unu ka eri eso eri anyị ịkọtago kwuo na ịma ha na ndị alịdị ga-eri finish kwuo na ndị alịdị ga-eri then iji n'oge pụọ ndụ because ọ bụrụ na ndị erighị ga-eri enweghị ka ị ga-esi wee na-eme otu omume otu ahụ. All destiny ji anya ị ga-ahụ ịma ihe mere Africa develop all destiny na agwụ na ịghọtago until ọwụ na anyị mee nsọ ala ọwụ na Africa edevelop nna nwanne delete each of my video ọ bụ na ịfụrụ ebe ọ bụ na ịfụrụ ya delete ya ebe ọ bụ na ịfụrụ my audio delete ya straight. Ọ bụ na anyị mee nsọ ala na ana Igbo adịghị mma ịghọtago ana Igbo adịghị mma delete ya audio anụnwa ebe ọ bụ na ịfụrụ ya don't listen to it because ana m enye gị guarantee ama m ka ndụ si arụ ọrụ no how ndụ work ịghọtago ama m ka ndụ si arụ ọrụ ama m ka that ihe nna gị evidence to prove the creation came into man to continue creation to refine human being. You got to go to refine human being because somebody must tell you what you don't know. Somebody must. All mmadụ ga-agwa gị ihe na-ama gị. So the creator come into man. Onye ka o ji sị gị Adam ka anyị kee na Adam na oyiyi nke anyị in our own image and likeness. Kedu ihe we onwe gị? Gịnị we onwe gị mgbe ị na-asị m onwe m? Kedu ihe we onwe gị then? What is onwe gị then? Gịnị we onwe gị? Onwe gị gịnị ka ọ bụ? What is onwe gị? M onwe m. Gịnị taa? You got to ọ sị gị come let us make man in our own image and likeness. Image bụ gịnị? Ọ bụ onwe gị. You got to but ị na-agba ndị be anyị something like this. Ọ dịghị ka ị nwanne m mụnwa adịghị m ready deceive gara ịkpa ndị gbaga eziokwu because of WhatsApp. Ana m eziri gị ozi ọma if you want to take, if you want you don't take. It's up to you. Mana ihe ma ọ na ekwugo m my heart is okay, it's clean. I have cleaned it because ekwuo m ya I have said it. Ekwugo m ihe buru n'obi ihe ebum n'obi m otu o si wee bịa m n'obi ka m si wee kwuo ya ịchọzie ikwere ịchọghọ ekwene is up to you. So kodo onye ga-ata dị ahụfụ is you ọ bụghị mụnwa because my own job emere m I have done my own is up to you because onweghị efu ka akpọsara ahịa nwere ahịa ifuru akpọsara ebe na Facebook nwere efu ka na advertisement business ebe so ọ bụrụ na ịchọzie ọ dị ala gị ọkwa na ịchọ achọrọ m ka ana Igbo dị mma ka ndị niile kwere na nsọ ala na-ebi ọfụma ka ndị ekweghị na nsọ ala na-agbara ndị na-ekwere na nsọ ala bọyị na-agbara ha odibo ka ndị ekweghị na nsọ ala na-agbara ndị kwere na nsọ ala odibo because ọ natural principle that is nature. You got to go nature ka ọ bụ that is nature. You can never know law of nature. Onye na-amaghị law of nature a na-eruru gị isi impossible gaghị eme ihe mere ndị na-amaghị law of nature ji eru ulu gị bụ na nke nwa na onwe gị ede ha asọ ịghọtago ede ha asọ abụpụrụ gị abụpụ ka asọ mmiri ndị Igbo na-asị ịbụ asọ ịbụpụ asọ mmiri to spit away. So you have been spit away. That is why onye ngwọrọ na-achị ụnụ onye afọ ịkwa ndị afọ ịkwa ndị afọ ha na-adụ ha n'imi bụchasị gọvanọ n'obodo ụnụ. O nwere ndị gọvanọ sef nọ n'ụlọ ọgwụ since how many years ha apụtabeghị n'ụlọ ọgwụ until ha achịcha na gọvanọ ha onweghị onye ga-ekwu anything. Everybody must shut up. So ụmụ ibe otu a ajọtụrụ m sị ka m nwetara ụlọ ozi ọ because of all the emergency ka ọ dị ịghọtago ka m jesi ka m nwetara ụlọ. Normally mmadụ ihe mmadụ na-eme ka nkụ ahụ gị okweghị otu anyị si afụ ahụ gị naba ụra chere echiche akpati ozu ahụ efuru n'elu be akpati ozu ahụ efuru akọwara ọ bụ the body. That is why o ji wee sị na Jesus kills the body and resurrect. Ọkwa ndị Juu gburu ya ọkwa ihe ha gbara ụlọ in allegory na why did they kill the body of Jesus? Why? Oh, na the body is not akpati ozu. Why should God kill his own body and resurrect the spirit? Why? Ọkwa ihe ha gbara ụlọ n'ụlọ ụka nneji ụlọ niile n'ebe a kachara ụka na kedu ihe mere eji wee gbuo Jesus in third day his spirit resurrect? Why na the body resurrect? Why no resurrect the body? Why should God resurrect? Ọkwa God ka ha na-akpọ ya na according to them
resurrect the spirit, not body. Mgbe a kpọdoro ya n'obe, kedu ihe o kwuru? Ọ sị, God, why has thou forsaken me? The flesh ka ọ na-ekwu maka ya. Why has thou forsaken me? Because the flesh, no, the flesh must die. Kedu ndị bụ ihe? The Jews. Who are the Jews? The Gentiles, ndị nkịtị. Yes. But ịgwa ndị be anyị something ha anaghị aghọta. Agwa something ha anaghị aghọta. Asịghị gị commit suicide, asịghị gbuo the flesh, the mortal mind, the materialistic mind aha mere gị enslave, trap your spirit for not all nyanwa mere spirit e develop be all the mortal mind. Your spirit will slave to the mortal mind. The mortal mind is very strong. Ọ dịghị easy to destroy. It's not easy. Ọ dịghị easy to destroy. Can you imagine all our people jumping up and down believing in this mortal mind? Do you know the kind of work we have as a human being? Negodo anya ka ndị be anyị si eso mortal information. Odoge anya na we have a long way to go. Anyị nwere long way to go. Our people are when they had the backward so much that all the very difficult this generation to rescue them. All the very difficult. Very, very difficult. Nwere ike ịghọta ha, pụta nghọta. Very, very difficult. All the very difficult to rescue this generation. Because all through behavior, if you want to know the spirit of a human being, know through the behavior. Through the behavior you can know. Through the behavior you can know how go to psychology. Psychology, any psychologist place on the police on the airport. How psychologist? Through psychologist you can know ihe mmadụ bụ n'obi. Ịjụọ ya ajụjụ bụrụ na-abụ n'ịtọ. Through ihe ọ gwara gị, ị mara ihe ọ bụ n'obi. So if you want to know what is inside, know what is outside. So behavior ndị be anyị gosiri na these people have a long way to go. That's why you were na onye ka nji put weight on nsọala. All from nsọala enyebazie ha new food, give them new food to eat. Na-asị ego arọ, ihe a na-asị ego arọ, ọ bụ ego arọ ka a na-asị n'ụlọ ụka a na-agụ ihe ọgụgụ. Ọ bụ ego arọ bụ ihe ọgụgụ. If you go to church, ọ number 7 in station of the doctrine, number 7. So ego arọ normally ndị Igbo 7. So mụ amacha ebe ha si wee were those things ha were. But ị mara ndị be anyị sometimes ọ dịghị mma ịgwacha ha everything, ọ just gwa ha small, because ịgwachagoro ihe nwe ha ga-eji ya. Nwa ga-anwa anwụ ga-anwụkwa anwụ, ịghọtara? Chukwuma, ọ bụghị what are we going to do? Ihe m na-ekwu ebe enweghị problem m kwuru here. Ihe m na-ekwu here since all the solution ka m na-ekwu. I never say anything problem here. You got to enwebeghị problem m kwuru ebe ihe m na-ekwu solution. Chukwuma Edmond Ọfọdụeme, ihe m kwuru solution. Ọ na ị gaa na Facebook, my wall Facebook, go to YouTube. Ọ na ị chọrọ ịbata ndozi ọdịnala Igbo or Igbo heritage on nsọala, you can contact. Anyị anaghị ekwu maka nsogbu ebe a, anyị na-ekwu maka solution. N'ọwụ nsọala, because nsọala wee package to format your mind. Your brain is running under virus, so I need to reformat your brain so that ka ị bụrụ mmadụ na-eche uche ka mmadụ. Ọ bụghị ihe ọ bụla a gwara gị ikwere, asị gị na ọ dị ịsa chịrị gị na-aba mba. Ihe mere ndị be anyị ji eme otu ha si emewu na ha enweghị program running inside them. Enweghị ihe na-resist, nothing resist inside you. You have to have a system that resist something. You got that? You kwesịrị inwe a system na resist nonsense. If nonsense come, that system will resist it. Antivirus. Inwe antivirus. Virus will just penetrate into your brain, go into your mind and take over. You kwesịrị inwe antivirus in your system so that nonsense bịa or say H. No. Ihe abụghị eziokwu, nke a abụghị eziokwu, nke a abụghị eziokwu, nke a bụ eziokwu. You know when to strike. Enwere egwu a na-agụ mere ọ bụrụ gamblers and begin to sing. You gotta know when to hold on.
know when to walk away, know when to run. You got to count your money when you're sitting on the table, when deal is done. You got to know when to strike, know when to hold on, and know when to run away. As onye nwere system running in his mind, you must have a system. Ọja ka ndị Igbo na-akpọ ome ume. Omeji na achara. Omeji na achara. Ọwụ na omeji inyeghị ya achara, omeji ha ga-anwụ anwụ. That is natural law. Itinye ha omeji achara, omeji aha ga-enwu anwụ ma ọrụ ndị Owerri. So mmadụ nwere ume puo ome itinye ihe achara na ume ya ahụ, nwanne onye aha ga-abụ the worst vampire of own self. Ọ ga-echekwa na ya ma ihe ọ na-eme o, mana ọ ga na-ebe akwa na-asị egbuo ya ata ya o. Not knowing, not because of na onwe ya achara na ihe na-eme ihe a bụ na omeji aha na-asọ isi na-emerụsị ahụ, na-ahụ ka omeji aha na-emerụsị ihe ahụ ọ na-eme onwe ya. Ọ dị ka moto onye ṅụrụ mmanya na-anya. Onye ṅụrụ mmanya na-anya moto, ọ ga-emegide wuuu ontiri ọ danye na mmiri Sakamori ma ọ danye na mmiri Third Mainland Bridge ma ofu ọpa iwe ka gbusie ndị mmadụ gbuo onwe ya. Ịghọtago? Because na ọ nweghị map. Ọja ka anyị ji na-ekwu ya na ọwụ na nsọ ala banye gị n'ime, nwanne nsọ ala wụ the most happiest thing nwere ike ime na ndụ gị asị onye Igbo. Asị onye Igbo ka m na-ekwu, asị onye ibi na onye Awụsa, onye Yoruba kpara nsọ ala aka. Nsogbu Afrịka ana because ọwụ ihe nsogbu butere n'Afrịka bụ ndị akpọrọ tie ebe a jebe Saudi, ndị ejebe Jerusalem, ndị ejebe Rome, ndị nke ọzọ a na-egbu ọkụ na-ata ọjị. So onweghị no single nwanne. If you go to the ancient, all the ancient history, you must see pyramid. Why? Ebe ndị Igbo nwere pyramid na Nsụde na ka ihe ọdọstin sụpụta. Ọ bụ something, it means something. But you know, there's one thing, this generation now, the worst generation ever happened in Igbo land. The worst generation, and that's why we suffer the most. The most, even ancestor ya ataghị ụdị alpha because ndị a just wara onwe ha, ndị a anago na anaeze. Unu chekwa na enwere onye gbu ha, nobody killed them, they have left because this place adịghị ha mma. Nwanne, once you attain the level of the spirit, you know, no more death for you, never death. If you come here, that means you have to die. Every living thing must die. So your ancestors are anago anaeze, nwere onye gburu ha. No, they have gone. Ndị fọrọ bụ ndị emezughị iwu. That's why we are here, because anyị emezughị iwu a. Ọ iwu a nke achọrọ emezughị kịta. Ọ bụ the iwu we are here to complete. Ndị mere ọfụma na unu ama hapụ ụwa si arụ ọrụ. Hapụ na odozi fake news a na-ebugharị. Once you complete your journey, you go. Ka ihe na-eme ebe a. Gị na ndị nkịtị na-akọ ghere olu eji ọsị na Yoruba asị ya, Hausa asị ya, nwa bekee asị ya. Wụrụ ihe a. Ọhịa ka mmadụ pụtara. Mba, a na-akọ ụdị akụkọ akọ. Imezuo iwu gị nwanne wa. Ndị ichie awagote ete, ha awagote ete, ọha nwa na-atụ ya anya azụ na-agba ihe anyị ga-eme iji wee pụọ from here. Nwanne ịnọ na nwanne ọkwa ịgwasịa gị ebe a go jee chebegharịa iche mee investigate the thoroughful one. The body, human body is a casket or cemetery ebe a na-enye ozu. So your soul is been buried. Ọ ya ka fada na-eme n'ụlọ ụka mgbe ahụ ọ na-etinye incense fume. Incense aha fada na-etinye mgbe ahụ ọ na-eme iwu na okpuru edi ahụ ọ na-ekpu n'isi n'azụ isi ebe na jiri akwa white ya okpuru incense pope na ndị otu. All those information ka ha ji indirectly because ha nwa na onwe ya na-eme as ritual. They are keeping the law based on their own philosophy. Mana ndị agha tukwuru n'ebe ha amaghị ha n'aka. The soul is in the body buried. Ọwụ ngụnwa ka ọ dịziri to reactivate this your dead soul, wake the dead soul up. Ọ sị gị na Jizọs biliri n'ọnwụ after 3 days. Ihe m ji ekwu ihe a bụ na nwanne m kwa aga aka ngosi gị ebe ị ga-ada. Ọkwa ha kwuru ya n'ụlọ akwụkwọ bụ na-eje. They said it ọwụ because of na na-ekwu ya na nsọ ala. Ha gwaburu gị ya mbụ. They told you.
but because ị ghọtaghị ya, m na-agwazi gị na nsọ ala na nekwe ihe ọ pụtara. Ana m agwazi gị the meaning of ihe a na nsọ ala ka m na-agwazi gị na ọ bụghị n'ụlọ ụka. Ana m agwa gị na nsọ ala nekwe ihe ahụ a gwara gị ebe ahụ ha agwa gị ya dị. That's why m sị gị ọsọ gị ga-ada play 100 billion years ị gaghị aghọta ihe a na-ebe dị. You can never. Ịbịa na nsọ ala ịgbere ihe ịma n'ụlọ ụka bịa jụọ anyị ebe a wete ya. Enwere ihe ịma ịnụrụ ebe ahụ ịmaghị ihe ọ pụtara bịa hie jụọ anyị si anyị na-ekwe ka ihe anyị ga-agwa gị. Because that before any other thing we were here we were dead then and we were here now. Because nna nna anyị ha nọ na eze ha fụrụ anyị world that anyị dị serious ime na ala Igbo dị mma. Ha wee sị oke na a ga-reveal anyị the information how to ime ka ụmụnna anyị ndị kwere n'ihe otu kwuru nwee ike ịpụ ndụ. Ọ bụ amụma ha ka anyị na-agbara ụnụ. Sọsọ ndị ruru n'ime obi ha n'eziokwu eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu ha nwe n'onwe ha ga-adị free. Country is a bondage. Country is a bondage from A to Z. Go and check. Country is a bondage. Check. All of them, my America, my British, my China, living in bondage from A to Z. So symbol ka na-agwa gị symbol about it because ndị a create those countries, they are masters under this knowledge. They copy because how man this, your spirit is buried inside the body in bondage. The soul is in bondage. Then they created a country exactly the same way so that to keep the information going. So the any country of April is bondage. That's why they put law enforcement agency to copy what nature does, because once you do something evil, nature will react. So that's why a country react. But this country now, because then most of the countries are lost got the information totally. Ha na-use overreact, na-ezuzu. At the end of the day, the country will fall, all of them, because how many ha na-eme. From A to Z, they will fall because how many ha na-eme. I say that I have clothed a widow. I gave food to the orphan. I get food to the animals. Enyere m ndị agụụ na-agụ nni, enyere m ndị ogbenye nni, enyere m ndị ụmụ nnụnụ nni, enyere m ihe niile. All these things which natural law. Nature gave you food without collecting any money from you, but you deprive your own people food. Nature gave you food, gave you everything to maintain the life you live, but you deprive your own. That is government you see in Africa. Ghana village in them mother, they will take lands and they give to Nature Multi Corporation. Destroy the farmland of the people, destroy their ways of livelihood. If you talk anything, how will ndị amị bịa pịa gị gbuo gị na nwanne your country. Nya ka m gwara gị hụ gị so bondage. Unless if you don't know, you don't know. If you know, you know. So who need with this bondage to develop opportunity for ndị enweghị ike inye nwere onwe ha aka, then you turn this bondage into good age. If you go, you create a bondage but to solve problem, not to create a bondage to create more problem. That is why any country running under this bondage to create more problem, all of them will be destroyed by themselves. Natural law. But if you create this bondage to solve problem, then the bondage will last. That is period. Otu aka ụwa si arụ ọrụ ụmụ ibe nwezi otu ọzọ. So ọwụ na ọka agha obi jee na nsọ ala kwere n'ihe otu kwuru. Ị ga-emekwa baptizim o. Ị ga-eme baptizim kwere n'ihe otu kwuru. Maka na ya chọrọ ndị ọchọ ngala ọkụ. Anyị chọrọ ndị nsọ ala n'ime mmụọ na eziokwu. Ohu nke ofu okwu ya dịrị n'ama, ofu okwu ya dịrị n'iro. Mba. Anyị chọrọ onye ma onwe ya, onye ma onye onwe ya. If you know yourself and yourself know you, you decide ya na ị chọrọ ịsavụ ala Igbo. Otu a mmadụ si eje aba amị.
ihe anyị chọrọ. Otu a mmadụ si aba amị ibe nsọ ala otu aha ka anyị chọrọ. Ọ bụghị nke nwanna anyị need complicated ideology. Ahụ m onye nsọ ala, emeghezi ihe ọzọ m chọrọ n'ụwa m. Finish. Achọghịzi m anything. I can read anything, I can see anything, I don't care. Ngosi ya ma afụghị nsọ ala ebe ahụ si no, achọghị m, I don't want it. Onwe aba we can be plain information ka eji arụ ya. Anyị achọba ya, anyị arụghị anyị egoro egoro. Moto ọkwa information ka eji arụ ya, anyị achọba ya ma anyị afụghị anyị egoro egoro. Kwa na-ere ere so wade. Mana ọ gwara nke asị ma agba nụ nne eji wee fe mba. Ọ bụrụ na ọwụ nsọ ala ekweghị m. Nwanne m ọ bụghị nsọ ala si na nso osi mba ekweghị m. Ọ na-esi ma nsọ ala ma ọ bụghị nsọ ala. Igbo ọsọ gị bụrụ onye achọ Igbo si ya Igbo niile ewuru n'ụwa. Isi m na-ebughị nsọ ala ntizie gị den ka ezikwe the meaning of the Igbo. Igbo savior. Igbo nwere three system inside Igbo. Ọkọchị, udo mmiri, ụgụrụ. Igbo ọkọchị, udo mmiri, ụgụrụ. Ọkọchị bụ na ọkọ achị akọgọ mgbe chi adịghịzi. Mgbe ahụ ndị Igbo na-emezi ọnwa abụ ma ọ bụ mgbe ahụ na-eme Igbo de. Onye nwa bụ ọkọchị a na-ekwu okwu ya. Chi akọgọ chi adịghịzi. Because during July aha na-ekwu okwu onye nwa ọnwa abụ aha na-ekwu. 5 ego 5 ebe ego 5 ebe 5 nke ahụ na 5 ego kwa 5 sara ọ 10 kwa 5. Ịgotago 5 ohia kwa 10 5 ohia kwa 5. Ịgota. So onweghị mgbe ya ga-anọkọta dị na-akọ ezigbo mmadụ na-ahapụba na-echi echi jeje ebe ahụ na-arụ agwa ụmụ ebe mba. So onweghị ihe mmadụ nwere ike ịgwa m inye nwu m now na-adịghị na nsọala. Nsọala ji full package. Ọ bụ ịgọ mmụọ ka ọ bụ ịjụ ogwu n'ọfọ ka ọ bụ ịwa ọjị ka ọ bụ ịlụ ụwa ka ọ bụ ọgba nje ka ọ bụ iyi ụwa ka ọ bụ ibu mmiri ka ọ bụ ibu ndị amoosu ka ọ bụ ilochi ka ọ bụ ịrụ agwụ ọ bụ ịgba nkwụ ọ bụ ịdụ ụlọ. Kedu ihe ị chọrọ ka anyị mara na anyị na-amaghị? Anyị ji complete package of those things ụnụ na-akọtu. Anyị jiri full package. Ka ọ bụ dibịa ka ọ bụ ịgba afa ka ọ bụ ịchụ aja ka ọ bụ ịchụ afọ ka ọ bụ ịgọchi ka ọ bụ iri ji ka ọ bụ ịgụ arụ. Anyị jiri full package. So nwanne ihe a ji n'aka anaghị eje enyo. Kedu ebe m eje wee fụ ihe a niile ọwụhụ na nsọ ala? Kedu ebe ọzọ m nwere ike ije ga-akọwara m distance ka nwatakịrị ga-esi wee too bụrụ onye ọkpụ bụrụ onye egede naanị nna ya nke Chukwu nyere ya? Ebe ka ọ bụ on the fake priest, the fake dibia. Ọma akara aka ya onye amaghị akara aka ya agwaghị nke gị. Onye amaghị akara aka ya ọ ya agwaghị nke gị. Ọ ya amagodi gịnị bụ akara aka. Ị ga-ajụgodo onye agha na-ekwu ihe a gịnị bụ akara aka. Gịnị ka akara aka pụtara n'ọnụ Igbo? Jụgodo the person na-agwaghị ha. Mama ya sam nwere ajụjụ. Ihe anyị bịara ebe a bụ that is the last bus stop. Ihe a bụ the last chance of ndị Igbo. Because the information anyị ji bụ ihe nna gị ji wee na eze. Ijide ya ị ga na eze. Moto na-agba 200 km na-agba 200 km period. Moto na-agba 200 km na-agba 200 km period. Ijide the sentence nna gị ji ị ga-erukwa ebe ha jere. Simple. And ntọala ka ha ji. And anyị ga-erukwa ebe ha. Nna gị nọ na eze. Anyị ma ebe ha nọ. Ha nọ na eze. And ijidekwe the thing ijekwa ebe ha nọ soro ha nọ dị. No more death again. Then you move away from death. As long as you born here, ị ga-anwụ anwụ. Every living soul must die. Every living soul must die. Unless you are not living in this earth, then you become deathless. As long as you are here, man, ị ga-anwụ anwụ. So happen the Ethiopian airline, ị ga-anwụ. You must die. Ịdị ndụ na anwụ anwụ ịmụrụ. Bụ na gị na-abụ na-ekwu ihe anyị niile n'ebe a ga-anwụ anwụ. We will die off. Unless na ya abịazighị here again. And before you pụọ ebe a, you must extract the soul out of this abati ozu as a body. If not, you will die with the body and come back here. Unless you wepụtara the soul when you are living,
then all those worldly things become no more attractive to you. A na-ekwuzi na enyi na-ekwu na ha na-akọ nonsense na gị nka ndị na-akọrọ ya. Until then no, you are a victim of the system. Chukwuma aghọtaghị m ihe na-akọ akọ eziokwu m niile, amaghị m ihe na-aga, achọrọ m ịpụ ahụ. Biko kedu kwere nke I want to live a traditional life, but after I finish doing my own, I will do slavery put me like a traditional man. Kedu bụ slavery? Amaghị m ndị na-ekwe n'iwe na nsọ ala Igbo anyị nwere our own way of marriage, our own burial arrangement. Ọwụ na akwụkwọ nta na akara anyị pụta, nta na akara anyị, nta bụ a child, then akara bụ direction, a child with direction. Anyị ga-enwe our own way. Onye ọbụla bụ onye nsọ ala mgbe ọ dị ndụ ọ ga-agwa ndị be ha na ọ bụrụ na nwụọ ozu m ga-abụ ozu ndị nsọ ala, so that ka ghara ịbụ mgbe nwụọ ekewe okwu. Ịghọtago? So anyị ga-enwe etanatory ebe anyị na-akwa ozu nke anyị ka anyị si akwa. Ịghọtago? Nwekwenụ ka anyị si eru uju, nwee ka anyị si eji akwa uju. All those things na nna ha mere anyị ga-eme body complete. Ịghọtara? Ndị ụka anaghị akwara anyị ozu, ndị ụka na-eme. Anyị nwa na onwe bụ ndị nsọ ala, so anyị nwa our own system ka anyị ji akwa ozu, ka anyị ji anụ nwaanyị, ka anyị ji eme ihe niile. So onwe ha anyị na mmadụ ejighị, let them be, biri ka mbiri. Ha nwa biri ka anyị nwa biri, nsogbu adịghị. Mana ọ wụzi mbọsị ikpeazụ onye ọbụla ma ebe ruo rie. Enwe ebe dị gị obi mma ijebe, ọ bụrụ na ụlọ ụka dị gị mma jebe, ọgwụkwa nọ nsọ ala dị gị mma bịaba, nsogbu adịghị. We welcome everybody. Ndị ụka chi na ha anyị ha akwara gị ozu, nsogbu adịghị. Kpọọ ndị nsọ ala Igbo, we will take care of that. Mana ọ dị mma kemgbe ị dị ndụ, because ịkwa ozu a na-ekwu okwu ya enwekwere all the modern ihe nwụrụ anwụ. Mgbe ị dị ndụ ka anyị nidiri gị to rescue you, ọ bụrụ mgbe ị nwụrụ anwụ, because asị nchegharị adịghị na nini. Anyị nidiri a living body to transform, ọ bụghị dead body. Ịghọtago? So ọ ka mma anyị ga-anụ nwaanyị na nsọ ala, gbaa nkwụ na nsọ ala, kwa ozu na nsọ ala, bie ndụ na nsọ ala. Ụmụ ibe, ọ ga-adịrị ụlọ na mma. Anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo, ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya na ndị nsọ ala abịago ịgbapụta ụmụnne anyị n'afụfụ, ịnapụta ha n'aka ndị ọjọọ, n'aka ndị ọgbọ na uke. Ọ ga-adịrị ụlọ na mma ebe ọ bụla ụlọ ndị nsọ ala Igbo. A sị na onye kwe chi ya ekwe, onye kwe chi ya ekwe, ikwere chi ga-ekwere. Ọkwa na ikweghị ị na-aghọ onwe gị aghụghọ, maka ọ bụghị m nwe gaghị aghọgbu m, because o nwere ihe na-aghọgbu m, onweghị ka ihe aghụghọ aghụghọ, ọ bụghị m. Mana ikwere na nsọ ala, ọwụ na anyị ewepụta akwụkwọ nsọ ala anyị, ụrụ nwa ka anyị ga-enye, aga m ata ya ata? Mba, ụrụ nwa ka a ga-enye na-ewere zụọ ụmụ gị ebuo mara ihe, bụrụ ezigbo mmadụ, bụrụ nnukwu mmadụ. A sị m na ọ ga-adịrị na ụmụ ibe.